And if you ask them what is success in your life, then maybe তাদের কাছে answer হচ্ছে to become a millionaire, to become a successful corporate CEO or a successful businessman, to make money, to buy a luxury cars, enjoy the holidays in the beautiful locations. True, very true. এর বাইরে যে purpose হতে পারে, I'm not against that materialistic goals. আপনি টাকা আর্ন করবেন, আপনি ব্যবসা করে মুনাফা করবেন, আপনি ডেফিনেটলি হলিডে ডেস্টিনেশনে যাবেন, বিভিন্ন ভালো ভালো জায়গায় টাকা দিয়ে দামি গাড়ি টাড়িও কিনবেন, সবই করবেন, কিন্তু আপনি মেক শিওর করবেন সেটা আপনি সঠিক পথে করছেন। আমি মনে করি আমাদের একটা রং কনসেপশন আছে যে ইসলামিক স্টাডিজ একটা, আবার ট্রেডিশনাল স্টাডিজ একটা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কিন্তু ম্যাথসকে ডিনাই করে নাই, সায়েন্সকে ডিনাই করে নাই। সো ইট ইজ উইথিন দ্যাট ওয়ে অফ লাইফ। যখন আমরা বলি ইসলাম, that is a complete way of life has been promoted through Quran. So the maths and science এগুলি সব এটার ভিতরেই within, এবং আপনার এক্সট্রা ক্লাসেস রাখার কিছু নেই। যদি আপনি এনভায়রনমেন্টটাই সেট করেন, ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ঢুকতে ও সালাম দিয়ে ঢুকছে, নামাজের টাইমে নামাজ পড়তে চলে যাচ্ছে, তো আলাদা ইসলামিক স্টাডিজের তো ক্লাস রাখার কোনো দরকার নেই। Assalamu alaikum everyone. I am Said Iftikhar Choudhury, welcoming you all to the very first episode of our podcast, Awakening Talk with Thought Leaders. Before we start the podcast, I would like to introduce with you all with our two esteemed guests for today's show. We got Mr. Tanvir Shahriar Rimon, the corporate CEO, a motivational speaker, an accomplished writer, a social activist, and an icon for the youths of Bangladesh. So we welcome you, sir, to this podcast. And on my right, I've got Mr. Neazul, Hoque, who has been serving over the last 12 years into the education industry of Bangladesh. He is the CEO and academic director of Al-Maghrib International School, and he is the former head of HR of Shahriar International School. A very good evening. Assalamu alaikum. Welcome to the podcast, sir. Walaikum assalam. Thank you. Pleasure is all mine, but I want to add something here. When I was working at the entry-level officer, that time Tanvir bhai used to be the CEO of ANZ Properties. Okay. That time means when the first time I used to work in Peninsula, that time I went to his office with an invitation. So from then I'm following him. So it's a pure pleasure, Tanvir bhai, to share the same podcast with you. I believe that once we have grown seeing you, so it's a pleasure for me as well. Thank you. Thank you very much. Thank you for your kind words, and thank you for having me. Thank you, sir. So, sir, since this podcast has been presented by Awaken International School, the most of the talk that we will do will be related to education, its process, and the future outcomes. So, my first question to you, in a very general sense, sir, what is your perception about the education in today's world, and what is your perception about the Islamic education system right now you are seeing in the world today? Thank you. If I tell you that the conventional educational system, which is encountering many sort of challenges, if I look around my society, particularly if I tell about my surroundings, I see many challenges. So that's why I personally feel like to see the growing of Islamic education in our education system in Bangladesh, particularly, if I tell you. And mostly, if I tell you that the conventional education system creating maybe some sort of talent in our country, but in the longer run, the ethical part, moral part, values is a big missing. I can tell you what actually I'm seeing and observing. For that reason, the necessity of Islamic education, I mean, if we can make a combo of traditional education and Islamic education in our education system, we can produce a good student. We can produce a generation which is blend of
talent as well as the moral and ethics with a lot of values that is required for the society. Thank you so much, sir. So I'm gonna ask you the same question, sir. But before I ask you the question, I just want to know more about you, sir, because we all know, sir, we all been following from our university life. I met sir in a couple of the talks that he holds. So just can you tell us how your journey has been for over the last 12 years, where in this world we see people are more oriented to work in corporates? How have you found yourself into school industry? How you have emerged as a CEO right now? So can you just give us a brief idea about that? Basically, if I talk about my educational qualification, I did O-level and A-level and then a BBA from IUB and an MBA from CIU. But for the thirst of knowledge, I again doing a Bachelor of Islamic Studies from International Open University. So we were going in the same education system that Tanvir bhai was talking about. So if I see that there was a lot of things we did not know about it. When আমার এখনো মনে আছে যখন আমি প্রথম আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করি যে কেন পড়ালেখা করছি, why education is important or why we are doing so many hard works, এত পড়ালেখা কেন? তো my mom said that তুমি পড়ালেখা করলে গাড়ি ঘোড়া চালাতে পারবা বা you will get a very good job. Then আরো বড় হলাম ক্লাস 8-এ আবার স্যারদের থেকে পারপাস অফ লাইফ জিজ্ঞেস করলাম. Then I got a different perspective from our sir in the school life. Then when I went to the university, that time another purpose of life I got. So I was a very confused. But when I reflected, when I came back to Islam, the first thing I understood the purpose of life. So I think the missing point is the purpose of life. If from the very childhood someone understand the purpose of life, it's very clear. And for Muslims, I'm not talking about other religion, as a Muslim, our purpose of life has been given in the Quran. So it made our life very easy. We know our purpose of life. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that I have created the humans only to worship him. So this is what now we are trying to inculcate in our school, that from the very young age, the Muslim family's child understand the purpose of life. I hope that answers your question best. So if you allow me, I want to supplement Mr. Neaz. You rightly said that the purpose of life is the worshipping of Almighty, and that is written in the Quran. Of course, that's what we believe. But at the same time, if you elaborate it, the worshipping of Allah or worshipping of the Creator, what I personally feel is that the well-being of here and hereafter. Yes, true. The purpose should be the well-being of here and hereafter. ইহকাল এবং পরকাল দুটাকে if we can really balance it, that should be the purpose of our life. So আমাদের আজকে যে পডকাস্ট আমরা করছি বা যে উদ্দেশ্যে আমরা করছি, এটার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এটা করছি সেটা one of the reason I feel, আপনারা যে কারণে এটা করছেন বা হোস্ট যে কারণে করছেন, আমার কাছে মনে হয় যে পারপাস অফ লাইফ এই জিনিসটা আমাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারে না। অনেকের কাছে পারপাস অফ লাইফ ইজ টু বিকাম ভেরি সাকসেসফুল, and if you ask them what is success in your life, then maybe তাদের কাছে আনসার হচ্ছে to become a millionaire, to become a successful corporate CEO or a successful businessman, to make money, to buy luxury cars, enjoy the holidays in the beautiful locations. True, very true. এর বাইরে যে পারপাস হতে পারে, I'm not against that materialistic goals. আমি এটার বিরুদ্ধে না। আপনি when you were thinking about the well-being of these life, I mean here, পৃথিবীর মধ্যে ওয়েলবিং এর মধ্যে পার্ট হচ্ছে আপনি এই যে জিনিসগুলো মানুষ খুঁজে, সেটাও কিন্তু পার্ট অফ ইট, যে আপনি একটা ভালো চাকরি করবেন, আপনি একটা ভালো ব্যবসা করবেন, আপনি টাকা আর্ন করবেন। কিন্তু আপনি যখন হেয়ার আফটার চিন্তা করবেন, তখন কিন্তু আপনি এই জিনিসগুলো আর্ন করবেন, আপনি টাকা আর্ন করবেন, আপনি ব্যবসা করে মুনাফা করবেন,
আপনি ডেফিনেটলি হলিডে ডেস্টিনেশনে যাবেন, বিভিন্ন ভালো ভালো জায়গায় টাকা দিয়ে দামি গাড়ি টাড়িও কিনবেন, সবই করবেন, কিন্তু আপনি মেকশোর করবেন সেটা আপনি সঠিক পথে করছেন। ট্রু, ভেরি ট্রু। আপনি আপনার নীতি, আপনার সততা, আপনার ইন্টেগ্রিটি, অনেস্টি, এই জিনিসগুলোকে এনশিওর করবে, এগুলো আপনার মধ্যে, এই ভ্যালুসগুলো আপনাকে এনশিওর করবে যে আপনি দুনিয়াতে যেই সফলতার জন্য আপনি দৌড়াচ্ছেন বা যে সফলতাটা আপনি আর্ন করছেন, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক গোল আপনি অ্যাচিভ করছেন, সেটার জন্য আপনার পরকালটা আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন না। সো এটাকে যদি আমরা ব্যালেন্স করতে পারি, যে ব্যালেন্স করার জন্যই ভ্যালুসগুলো দরকার, যে আমি টাকা কামাবো, সততার সাথে কামাবো, ব্যবসা করবো, সততার সাথে ব্যবসা করব, আমি সম্পর্ক করব, সেটাও সততার সাথে করব। জি। আমার পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক, কিংবা আমার বাবা মার সাথে আমার সম্পর্ক, আমার সন্তানদের সাথে আমার সম্পর্ক, সবকিছুই সুন্দর হবে যদি আমার মাথায় ওইটা থাকে যে আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ পিওর ব্যালেন্স অফ হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার আফটার। যে আমি শুধুই সুন্দর করলাম দুনিয়া অ্যান্ড পরকালটাকে আমি ইগনোর করলাম, সেটা কিন্তু করে কোনো লাভ হবে না। আর আলটিমেট সাকসেস কিন্তু ওইটা না। আলটিমেট সাকসেস হচ্ছে যদি আমি দুটাকেই সুন্দর করতে পারি। অ্যান্ড দ্যাট অলসো ইসলাম সেস, যে ইসলামও কিন্তু বলে যে ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ কামনা করো। জি, ওই দোয়াটা তো হ্যাঁ, আছে, দোয়াটা রাব্বানা আতিনি হাসানাহ। রাইট। So that brings me to another question. Like you have saying that to create a balance between this life and the life hereafter, and we have to strive to get success in both the lives. So to get the success, we need education. We need the education of our conventional life to get success here, and also need the learning and the teaching and the education from Quran and Sunnah to get the success in the life hereafter. Also to implement the learnings here in this dunya as well. So, sir, do you believe that it's important to merge the study or to include the study of Quran and Sunnah into the conventional system of our study? That is what I was telling you before. We are delivering graduates in maths, graduates in physics, chemistry, or literature, or philosophy. At the same time, if we can deliver a scientist with moral values, he is a scientist or she is a scientist, but he or she has got that moral values. How we can ensure that? In our normal education system, we only teach maths, we only teach physics, English, literature. But if we can ensure we are teaching them the traditional subjects, at the same time we're giving them the life lessons, we're giving them the values, we're ensuring their their upbringing under the guidance of the Quran and Sunnah, or even forget about the religion, particular religion. Only if someone is devoted, that he will be complied with the values, then also he can be a good human being. And of course, if someone get the light of Quran and Sunnah, and definitely he will be a different human being. Sure. So sometimes we see this kind of scenarios, like we are facing people who are extremely talented, a high of education and lots of research he has done, but somehow he's missing the moral values or the ethical values. Do you believe that is it the lack of that systematic learning that he is not being the good person, rather being a talented person? I think what's missing in current society is the God consciousness. There is, principle in our Islam is God consciousness, that is ihsan, that someone is watching you, that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. If someone has that fear inside his heart that he is accountable to a superior being, to the creator, so that time he will automatically become ethical. You understand? When the God consciousness got out of your way, that time you start to deviate and you fall into desires and whims. You want to live your life according to that. You don't want to be accountable to anyone. So I think that God consciousness is missing. Suppose I think Tanvir bhai will also agree that we run companies, our chairman is not there, but we have that feeling that Allah is watching. So that time you cannot do anything wrong.
Because if you do something wrong, he's watching. So the God consciousness somehow miss out in our traditional system, or আমি যেভাবে করে বড় হয়েছি, আমি মনে করি আমার স্কুল লাইফে গড কনসিয়াসনেস মিসিং ছিল। তার জন্য আমি কিছু কিছু জায়গায় ইন দ্য পাস্ট, এখনো হিউম্যান বিং মানেই হচ্ছে হি উইল ডু সিনস, বাট আমার মনে হয় গড কনসিয়াসনেস আমি ছোটকাল থেকে পেতাম, তো আরো আপরাইট আমি ছোটকাল থেকে হতাম। দ্যাট ইজ মাই ভিউ পয়েন্ট অন ইয়োর কোয়েশ্চেন। Understood about the God consciousness. So, if we talk about, since you're working in an Islamic school right now, so do you really believe that this Islamic education system combined with the conventional law is absolutely fine to prepare the student or our children to face the challenges of this global world? I think it is very much needed now. These values are very much needed for the upcoming time, because the challenges are becoming, complicated. So you have to understand another thing is that when we think of success, Allah subhanahu wa ta'ala has told you in the Quran that He is going to test you. So sometimes testing is also there. You will not get a complete, enjoyment in this world. Allah has already told. So sometimes when the test comes in, then people say, "So I am practicing Islam. Why the test comes in? I'm not having a good life." So that is the not understanding. ভালো মতো বুঝার, মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে that He will test human being till his last breath. So you have to enjoy, or you have to understand that you are going to be tested. If you get money, you are going to be tested. If you are poor, you are going to be tested. If you are famous, you are going to be tested. So this important factor you have to understand. One, you have to understand the purpose of life. Then you have to understand the test as well. The hereafter is only place where you will get eternal happiness. So when এই জিনিসগুলা people are not understanding, then he becomes confused. And if you give these values early in the life, that boy is clear that I'm going to have test. আমি অফিসে যাব, আমার টেস্ট হবে, আমি এখানে যাব, আমার টেস্ট হবে। তো আগের থেকেই ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। তো এই ইসলামিক ভ্যালিউসটা কি ওকে হেল্প করছে না এই 21st সেঞ্চুরি চ্যালেঞ্জেসগুলো কোপ করার জন্য? আরেকটা কথা অ্যাড করি, ধরুন আমি বের হয়েছিলাম 3.7 সিজিপিএ নিয়ে, আই স্ট্রাগল 2 ইয়ার্স, জব পাচ্ছিলাম না, তখন আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। 3.7 সিজিপিএ, ডিন অনার লিস্ট, নট গেটিং আ জব অফ 8,000 টাকা, তখন আমি কমপ্লিটলি শ্যাটার্ড। বাট যদি আমি জানতাম যে দিস টেস্ট ইজ গোয়িং টু বি দেয়ার, যে ভ্যালিউসগুলো আমাদের আছে, যে প্রিন্সিপালসগুলো আছে ইসলামিক, তাহলে আমার এত টেনশন হতো না ওই টাইমে। আমার কিন্তু বহু লাইফে বহু ডিপ্রেসড এবং ফ্রাস্ট্রেটেড টাইম আমি কাটিয়েছি আফটার কমপ্লিটিং মাই বিবি। I mean, actually, I want to add something. We were not talking about the values and education system. Values comes from the education system too, but mostly it comes from the family. So আমি নিয়াজের সাথে একমত যে what challenges he has encountered in his life, which is true, because traditional education system থেকে probably he didn't get that lessons of the patience, যে আমার যখন আমি চ্যালেঞ্জে পড়বো, আমার I know আমার জীবনে দারিদ্রতা আসতে পারে, আমি জানি আমার জীবনে অনেক ধরনের পরীক্ষা আসতে পারে। এট দ্যাট টাইম আমি যদি বিলিভার হই, তাহলে আমি কি করব? আমি প্যাশেন্স রাখবো, আমি ধৈর্য রাখবো। তো এই জিনিসটা আমাদের ধর্ম বলে, আমাদের রিলিজিয়ন বলে, আমাদের হোয়াট ইজ কল কোরআন এন্ড সুন্নাহ বলে। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে আপনি যদি ফ্যামিলির দিকে তাকান, আপনার ফ্যামিলি ভ্যালুসটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ফ্যামিলিও আপনাকে কিন্তু, বাবা মা বিশেষ করে, তাদের দায়িত্ব কিন্তু তাদের সন্তানকে এই ভ্যালুসগুলো, যে যারা ট্রেডিশনাল স্কুলে পড়ছে, everyone is not that fortunate যে they are getting the Islamic education or as a combination of Islamic and traditional education, এই ধরনের সুযোগ পাচ্ছে। সব জায়গায় এটা নাইও। তো সেই জায়গায় কি করতে হবে? বাবা মারও কিন্তু দায়িত্ব আছে তাদেরকে এই ভ্যালুসগুলো দেয়া। এখন বাবা মা যদি if they are not aware of it, then what if? So mostly what we see are the complaints that we get from the students also, that my parents are expecting me to get 90 out of 100 or to get A plus. So these are the scenario currently that we are facing in today's among the parents, right? So what should be your message for the parents? Since you are also a parent. I'm telling you one thing,
if my son gets A plus, or if my son gets outstanding result, and if he is not a good human being, I will not appreciate it. আমার কাছে রেজাল্টটা ইম্পর্টেন্ট, তার আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা ভালো মানুষ হওয়া। ইফ হি ইজ এ গুড হিউম্যান বিইং, বাকি কিছু অটোমেটিক্যালি আসবে। হ্যাঁ, অফকোর্স আমাকে ওই পরিবেশ দিতে হবে, আমাকে ওই আমার সন্তানের আপব্রিঙ্গিং এর জন্য, তার এডুকেশনের জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে, সেটা আমি করব। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমি যদি আমার সন্তানকে শুধুমাত্র ওই ওই যে আপনি যেটা বললেন যে সিজিপিএ বা একটা মানি মেকিং এর অ্যালগরিদম শেখাই, তাইলে কিন্তু আলটিমেটলি কোনো লাভ নাই। সে কিন্তু মানি মেকিংই করবে। আমি যখন আজকে আমি ফর এক্সাম্পল আমি মিড 40s এ আছি, আমি যখন বুড়ো হব বা আমার সন্তান কি আমার পাশে থাকবে? বা ও কি আমাকে কেয়ার করবে? এই চিন্তাটা কিন্তু অনেক বাবা-মার মধ্যে আছে। এই চিন্তাটা আমি করি ঠিকই, কিন্তু আমি আমার সন্তানের সামনে বা আমার ফিউচার জেনারেশনের সামনে আমি ওই এক্সাম্পলটা ক্রিয়েট করতে পারি কিনা? আমি এক্সপেক্ট করি যে আমার সন্তান আমার মোরাল ভ্যালুজ নিয়ে বড় হবে। আমি এক্সপেক্ট করি আমার সন্তান, আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, আমার যখন মানে একটা অবলম্বনের দরকার হবে। অবলম্বন ইন এ সেন্স, আমি ফাইন্যান্সিয়াল অবলম্বন বলছি না। ফাইন্যান্সিয়াল অবলম্বনের বাইরে গিয়েও অনেক ধরনের অবলম্বন দরকার হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনি যখন একা, তখন ইউ নিড সামওয়ান টু টেক কেয়ার অফ ইউ, অ্যান্ড হু ক্যান বি বেটার দ্যান ইউর কিডস? তাহলে আপনি ওইটা ওটা ওটা আপনি করতে পারছেন কিনা? এটি করার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে যে আপনাকে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করা। আপনি এক্সাম্পল ক্রিয়েট কিভাবে করবেন? ফর এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ ইউর প্যারেন্টস ইন ইউর ফ্যামিলি। আপনার নিজের বাবা-মা আছেন এবং ইউ হ্যাভ ইউর কিডস ইন ইউর ফ্যামিলি। আপনি আপনার বাবা-মার সাথে কি আচরণ করেন? আপনার মুরুব্বিদের সাথে আপনি কি আচরণ করেন? আপনার প্রতিবেশীদের সাথে আপনি কি আচরণ করেন? আপনার বাসায় যে মেইড আছে, তাদের সাথে আপনি কি আচরণ করেন? আপনার যে শফর আছে, তার সাথে কি আচরণ করেন? সেটা কিন্তু আপনার বাচ্চারা শিখছে। আপনি তাকে যতই ভ্যালুস ওই মুখস্থ বিদ্যার মতো শিখাতে যান যে আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব তুমি আমাকে টেক কেয়ার করবে বাবা, ও জীবনেও করবে না যদি ও দেখে যে আপনি আপনার বাবা-মার টেক কেয়ার করছেন না। বাট আপনি না বললেও করবে। ও যদি দেখে যে আপনি ওর দাদা-দাদির টেক কেয়ার করছেন, মানে আপনি আপনার বাবা-মার টেক কেয়ার করছেন, আপনার বলারই দরকার নাই। এটা অটোমেটিক্যালি মানে সে এটা ফলো করবে এবং সে সেটা শিখে যাবে। আপনি যদি দেখেন আপনি যদি আপনার মেয়েদের সাথে খারাপ আচরণ করেন, আপনি যতই বলেন যে তুমি মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো, জীবনে করবে না। বিকজ ও শিখে আসছে যে আপনি দেখে আসছে যে আপনি মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করেন এবং আপনি ওখানে শ্রেণী করেন। আপনি আপনার চেয়ে বড় মানুষ যারা, আপনার চেয়ে শক্তিমান মানুষ যারা, শক্তিশালী মানুষ যারা, আপনার সিনিয়র পজিশনে যারা আছে, কিংবা আপনার চেয়ে ক্ষমতাবান যারা আপনার থেকে বিত্তশালী, তাদের সাথে আপনি খুব সুন্দর আচরণ করেন। কিন্তু আপনার চেয়ে যারা একটু নিম্ন শ্রেণীতে আছে বা আপনার নিচুর শ্রেণীতে যারা আছে, কিংবা আপনার অধীনস্থ যারা আছে, তাদের সাথে আপনি অসুন্দর আচরণ করেন বা তাদের সাথে আপনি খারাপ আচরণ করেন। এটাও কিন্তু আপনার সন্তান কিন্তু ফলো করছে। বাট আপনি কিন্তু এটা দেখছেন না, আপনি হয়তো খেয়াল করছেন না, সে কিন্তু ওইটাই শিখছে। তাহলে আলটিমেটলি আপনি যদি আপনার সন্তানকে শিখাতে চান ভ্যালুস, আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি এটা প্র্যাকটিস ক্রিয়েট করতে হবে এবং এটা আপনি কোনোদিনও ওই স্কুলে পড়াতে পারবেন না। আপনি নিয়াজ সাহেবের স্কুলে আপনি যতই এগুলো শিখান না কেন, আপনি যদি অ্যাজ এ প্যারেন্ট যদি আপনি এটা প্র্যাকটিসিং না হন, আপনার সন্তান যদি দেখে যে আপনি আপনার ড্রাইভারকে গালাগালি করেন, আপনার সন্তান যদি দেখে যে আপনি মেয়েদেরকে গায়ে হাত তুলেন, তাদেরকে মারেন, ওই সন্তান বড় হয়ে এই কাজটা করবে। ফরগেট অ্যাবাউট ওইটা, মানে ওই মেড কিংবা শফারের কথা। আপনি তো আপনার ওয়াইফের সাথে খারাপ আচরণ করেন, আপনিও আপনার ওয়াইফের গায়ে হাত তুলেন, আপনার ছেলে বড় হয়ে তার বুক পিটাবে, কনফার্ম থাকেন এটা কিন্তু নিশ্চিত। কিংবা আপনি যদি ফর এক্সাম্পল, আমি এখন ছেলেদের পক্ষে কথা বললাম বা ছেলেদের কথা বললাম, তো অ্যাকর্ডিংলি আপনি যদি মানে মা হয়ে থাকেন আর আপনি আপনার মেয়ের সামনে কি এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছেন যে আপনি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, আপনার হাজব্যান্ডের সাথে সুন্দর করে কথা বলেন না, বা ইউ আর নট অ্যাকাউন্টেবল টু হিম, রেসপন্সিবল টু হিম, আপনার মেয়ে বড় হয়ে আর হাজব্যান্ডের সাথে একই আচরণ করবে। এইটা কিন্তু এখানে একটা যে অ্যাড করে তানভীর ভাই, ইউ উইল বি অ্যামেজড টু নো যে ক্যামব্রিজ কারিকুলামও এখন কিন্তু পুরো এডুকেশনটা শিফট করছে, মানে ন্যাচারাল ওয়েতে যেন স্টাডি টেক প্লেস করে। ধরেন আপনি শেখাতে চাচ্ছেন গাছ লাগানো ভালো, তো টেক হিম টু সামওয়্যার অ্যান্ড প্ল্যান্ট আ ট্রি। সো ক্যামব্রিজ এডুকেশন ইজ অলসো টেলিং দ্যাট দ্য এডুকেশন শুড
অ্যান্ড ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট ইট শুড বি সেট আপ লাইক দ্যাট, যে এনভায়রনমেন্ট থেকে যেন শিখতে পারে। যে আমরা ধরেন আমাদের স্কুলে ঢুকার সময় আসসালামু আলাইকুম, এটার জন্য আলাদা তারবিয়া করার কিছু নাই, এনভায়রনমেন্টের মধ্যেই ও পাচ্ছে। যেরকম ধরেন নামাজ কংগ্রিগেশনের জায়গা আছে, সবাই নামাজ পড়তে চলে আসে, এটা যে আলাদা কোনো আপনার ক্লাস ওকে ডেডিকেট করার কিছু নেই, ও তখন সময় মতো নামাজে চলে যাচ্ছে। তো আপনি রাইটলি সেট করছেন যে আমাদেরকে আসলে এক্সাম্পল সেট করতে হবে আমাদের বাচ্চাদের জন্য, এবং আমাদেরকে আসলে ফলো করতে হবে। এবং আমরা যদি বলি উই আর মুসলিম, আমাদেরকে আগে রাইচিয়াস হতে হবে, so that our son and daughter follow us. That is rightly said. Sir, I have a very important question from a parent or from a student actually. So they say that, sir, we are already burdened with so many homeworks, so many classes throughout the year. Now you are asking to include more studies in like Islamic studies. So is it really possible to make a balance? Like I have to do the conventional education. How practical it is? Like I have to go for again Islamic studies. So making a balance will be very difficult because it will create an extreme pressure for the students, because at the end of the day they have to sit for exams, they have to give tests. So how it will be easier for them? আমি মনে করি আমাদের একটা রং কনসেপশন আছে যে ইসলামিক স্টাডিজ একটা, আবার ট্রেডিশনাল স্টাডিজ একটা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কিন্তু ম্যাথসকে ডিনাই করে নাই, সায়েন্সকে ডিনাই করে নাই। সো ইট ইজ উইথিন দ্যাট ওয়ে অফ লাইফ। যখন আমরা বলি ইসলাম, there is a complete way of life has been promoted through Quran. So the maths and science এগুলি সব এটার ভিতরেই within, এবং আপনার এক্সট্রা ক্লাসেস রাখার কিছু নেই। যদি আপনি এনভায়রনমেন্টটাই সেট করেন, ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ঢুকতে ও সালাম দিয়ে ঢুকছে, নামাজের টাইমে নামাজ পড়তে চলে যাচ্ছে, তো আলাদা ইসলামিক স্টাডিজের তো ক্লাস রাখার কোনো দরকার নেই। এভরিওয়ান ইজ ফলোয়িং দ্যাট কোড অফ কন্ডাক্ট, দ্যাট ওয়ে অফ লাইফ। আর ম্যাথস অ্যান্ড সায়েন্স তো ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ দ্য টু রেশনাল মাইন্ড। আমাদের আপনি দেখবেন ফিকের মধ্যেও বহুত ডাইনামিজম আছে। তো লজিক ইজ দেয়ার। লজিককে একদম তো আমাদের ইসলাম ডিসকার্ড করে দেয়নি, সায়েন্সকে একদম ডিসকার্ড করে দেয়নি। তা আমি মনে করি এটা একটাই কারিকুলাম, এই একটা কারিকুলামকেই আমরা সুন্দরভাবে সাজায়ে আমরা আমাদের প্যারেন্টস বা এই কামিং জেনারেশনের জন্য এটা সার্ভ করতে পারি। এটা বার্ডেনসাম হবে না। দের আর সাম ইন দ্যাট সিস্টেম দের আর সাম আননেসেসারি সাবজেক্টস আই বিলিভ, ওগুলিকে আমরা ডিসকার্ড করে মোর যেগুলি আমাদের একটা হিউম্যান বিংকে একটা আপরাইট করবে, ওই সাবজেক্টসগুলো ইনক্লুড করলে আই থিঙ্ক ইট ওয়ন্ট বি বার্ডেনসাম। Okay, sir, we are almost at the fag end of the discussion. So my last two questions I have for you. First is that you have been a student throughout your life, right? Like you have completed your academic career, then you have came to a professional journey. So have you ever thought that if I could had this kind of opportunity during my school days or my university days, I would have achieved more? How do you get this kind of feeling anyway? Good question. Yes, sometimes I think the way we learned in our school and colleges, the big part was missing was the life lesson, which is actually very important for us. Like in our school, it was not taught that you have to learn the emotional intelligence or how you have to be emotionally intelligent. It was not taught, but it is very important. আমাকে যদি ওইটা মানে আমার স্কুল লাইফে শেখানো হতো, বা আমাকে যদি স্কুল লাইফে আমার কমিউনিকেশন স্কিল কীভাবে ডেভেলপ করে, দো উই হ্যাড আ লট অফ কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, বাট দেন এগেইন আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে এই কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমরা যেগুলো করেছি, এর বাইরে গিয়েও যদি আমাদেরকে এমন কিছু করানো হতো, ফর এক্সাম্পল এই যে আমি বললাম ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিংবা টিম বিল্ডিং বা এই ধরনের কাজগুলো যদি আমাদেরকে শেখানো হতো, তাইলে হয়তো আরও একটু ভালো হইতো আমার কাছে যেটা মনে হয়। অ্যান্ড অফকোর্স এর বাইরে গিয়ে আমি মনে করি আই এম ভেরি ফরচুনেট যে আমি আমার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমার অনেক টিচার পেয়েছি যারা আমাদেরকে এই মোরাল ভ্যালুসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যেটা আমি মনে করি তাদের হয়তো এটা না দিলেও তারা পারতেন, বাট দে টুক ইট অ্যাজ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, এবং তারা এটা আমাদেরকে করেছেন, এবং এটা থেকে আমরা অনেক বেশি বেনিফিট হয়েছে। এখন আপনি বলতে বলবেন যে কীভাবে এটা করেছেন। ফর এক্সাম্পল
আমি যদি বলি যে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে আমাকে আমার শিক্ষক নামাজ পড়তে বলেছেন। ফর এক্সাম্পল, উনি নামাজে যাচ্ছেন, উনি আমাকে দেখছেন আমি হয়তো বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারছি। ওই সময় হয়তো জোহরের বা আসরের নামাজের সময় হয়েছে, উনি আমাকে আ নামাজে নিয়ে গেছেন। এই যে বিষয়গুলো আমাদের পুরো বন্ধুদের সবাইকে নামাজে নিয়ে গেছেন। এই যে জিনিসটা দ্যাট ওয়াজ গুড। এখন ওই যে আপনি একটু আগে বললেন যে উনার এখানে বার্ডেন মনে হবে কিনা যদি আমি মানে কারিকুলামের মধ্যেই ইসলামকে বা আমাদের প্র্যাকটিসকে ইম্পোজ করে দেই। এটা ইম্পোজ করার বিষয় না, এটা প্র্যাকটিসের বিষয়। ওই ছাত্রকে যেদিন বুঝে যাবে যে তার ইট টেকস অনলি 25 মিনিটস ইন এ হোল ডে, যে ৫ ওয়াক্তে নামাজ পড়তে ফরজ যদি হয় তাইলে এক্সাক্টলি অ্যা 25 মাস না ১৭ রাকাত, তাই না? ৫ ওয়াক্ত মিলে ১৭ রাকাত। তাহলে হি অর শি নিডস অনলি 25 মিনিটস সবকিছু মিলায়া। আমার মনে হয় এর বেশি হবে না। তো এই সময়টুকু আপনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বের করা ইজ ইজ নট এ বিগ ডিল। তো এই জিনিসটা যদি তাদেরকে সে যতক্ষণ স্কুলে আছে বা যে টাইমটা স্কুলে আছে, ফর এক্সাম্পল সে হয়তো জোহরের সময়টা স্কুলে আছে। ওই টাইমটাই যদি তার শিক্ষকরা তাকে অ্যা একটু মোটিভেট করেন যে একটু ঠিক আছে তুমি নামাজ পড়ছো? না পড়লে নামাজটা পড়ে নাও। বা একটা আজকাল তো সব জায়গায় প্রেয়ারের জায়গা থাকে। তো বিশেষ করে মুসলিম বাচ্চারা যদি থাকে তাহলে তাদের প্রেয়ারের জন্য তাদেরকে ইন্সপায়ার করা যেতেই পারে। অ্যান্ড আই ডোন্ট থিংক ইট উড বি আ বার্ডেন ফর দেম। রাদার প্যারেন্টস উইল অ্যাপ্রিশিয়েট। এবং আ আ আ আজকাল বহু স্কুল আছে। আমি এটা দেখেছি যে এইটা আমাদের চিটাগংয়ে অনেক স্কুল আছে। আই এম নট টেকিং দেয়ার নেম। বাট আই নো যে সেখানে তাদেরকে ইন্সপায়ার করা হয় জি, যে জি। তুমি নামাজের এখন সময়টা নামাজ পজিটিভলি মোটিভেট করা হয়। মোটিভেট করা হয় যে নামাজের সময় গিয়ে নামাজটা পড়ে নাও। Yeah, that's really good to know because when I was a student in my academic life also, because I was studying in a government school, we had a full-fledged mosque over there with imam and everyone, and we had done this opportunity. But when we talk about others, we really miss this kind of things. So it's really wonderful to know. Sir, talking about the affordability part, like most of the schools, like good English medium schools or Islamic schools that we are having right now, they seem really expensive to the parents. Parents sometimes tell that I cannot afford this much, pay for my children. There are cost of books, there are cost of tuition fees, lots of other costs are there. So, what do you think about that? We were talking about Islamic school. It's every private school in the world is expensive because you have to understand one thing that you have to buy your own land or you have to rent your own building. So the cost goes up. Then you hire a teacher around at the entry level. If you hire for 20 to 25,000 taka, the same way the cost goes up. There's a misunderstanding that we are charging more, but if you calculate the heads, that there's rent, there is this, there is that, then automatically it will be expensive. And if you see the private universities, private school, all over the world is expensive. The public sector is cheaper compared to private because the government funds the whole thing. That's why it is cheaper. I hope you have understood the. So, what can we do? Because already still there are a lot of mid-level families or middle-class families who cannot afford these schools. So, what can we do for them? I think if we can get support from, big companies or corporation, like we need a library, for example, we need a computer lab, for example. There are lots of funds for the corporate social responsibility of big companies. If they make this for us, so we will not charge that amount to the parents. That way the cost will a bit lesser. We will not charge the computer lab or the cost involved in having a good library, having good books. If we get this support, I think we can minimize a bit. And also, this schools is not a profit. The mindset should be not profit oriented. Just covering up the cost and having a small percentage for, there will be depreciation. After 3 years, your AC is going down. So that time, you understand, you have to have a margin, but not big margin. That way, our cost will come down, I believe. Yeah, sometimes people say that, those schools, mostly the expensive schools, some of the costs are really unnecessary and they are incurred just to show off the things about the schools. And do you really think it is like that? I don't think so. When I think the parents will go into depth of understanding the costing of the school, they will understand, I believe. Okay. So that brings me to the final question for you. So
you as a parent also watching your kids to go to school, you have been a student for a good amount of time. So right now, what do you think that schools today should prioritize on their academic areas or into their syllabus or curriculum so that they can prepare the students for the So child? that should be a pure combination of uh, academic curriculum as well as the morals. It should be a pure blend of it. I mean, moral values, ethics, honesty, integrity, religion, everything should be there, as well as definitely the usual curriculum like maths, physics, chemistry would be there. No problem with that. What I'm trying to tell this or preach this, there is a reason behind. If I tell you one important thing, I noticed in particularly in today's youth, they are so much into this world. এত বেশি তারা এই পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে গেছে, এত বেশি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক তারা হয়ে গেছে। আমি আমি যদি পার্টিকুলারলি কয়েকটা এক্সাম্পল দেই, মনে বোঝাতে সক্ষম হব আমি যে আজ একটা সময় আমরা কি করতাম, আমাদের জেনারেশনে আমরা তো এখন মনে হয় যে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে আর কি, মনে হয় আর কি, হ্যাঁ, বাট অ্যারাউন্ড 22 ইয়ার্স ব্যাক আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট। বাট এই 20-22 বছরের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো গ্র্যাজুয়ালি আই হ্যাভ সিন, সেটা আমাকে মানে এখন ইট ইজ কাইন্ড অফ থট প্রভোকিং। কেন বলছি, যে আমি যখন দেখি যে আজকাল আমরা একটা সময় বলতাম কি, ও আচ্ছা ঠিক আছে, একসময় বাবা মা পছন্দ করে দিত, ছেলেমেয়েরা বিয়ে করত, তারপরে একটা সময় গিয়ে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করত, তারপরে একটা সময় এখন এমন একটা অবস্থা ক্রিয়েট হয়েছে যে এটা দে আর নট ইন দ্য রিলেশনশিপ, দে আর ইন দ্য সিচুয়েশনশিপ। তারা বলতেছে যে আই আস্ক সামওয়ান, আই স দেম টুগেদার and I asked someone, are you in the relationship? And he replied me, no, we're not in the relationship, we're in the situationship. Then I said, what is the situationship? This is a new thing I am learning from you. I think I'm not now, আমি মানে বহু এই মেইন স্ট্রিম থেকে সরে গেছি, রিয়েলি গুড। সো that time I noticed there is a term situationship, and what is that? We don't have any commitment. We have everything. We are in love. We have, you know, he's describing me in that way. তাদের সবকিছুই একটা কাপলের মতো সম্পর্ক, but they don't have any commitment. So this is called situationship. So in the world of the situationship, it is must to keep them moral education, keep them really religious education, as well as যেটা নর্মালি যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এর বাইরে গিয়ে যদি আমরা ওই মোরাল ইথিক্স এগুলো না দেই, তাহলে একজনের 5টা অপশন ক্রিয়েট করে বসে আছে। So, just to clarify my thoughts, whom do you hold responsible for this? Like, this kind of terms are coming into the society, like situationship and all. So, whose failure or how it can be? It is a collective failure. Collective failure is my failure, your failure, society's failure, teachers' failure, institutions' failure. Because সময় যে অনেক দ্রুত বদলায় গেছে, বিকজ আমাদের সবকিছু এখন ফোনের মধ্যে, কিন্তু এভরিথিং ইজ জাস্ট অন দ্য ফোন, ইন হ্যান্ড। সো সবকিছু যখন ফোনের মধ্যে চলে আসছে, আমরা আসলে কত কুইক যে সময় আগাই গেছে, আমরা হয়তো বুঝতেও পারি নাই যে এটা কোন পর্যায়ে চলে গেছে। সো এখানে আই হোল্ড এভরিওয়ান অ্যাকাউন্টেবল ফর দ্যাট। Exactly. Well said, sir. Sir, my last question to you is that, so what will be your advice for the parents who are thinking or planning for the educational journey of their children? From the Islamic perspective, I would like to say that parents should set a vision for their child, যে আসলে কি মানে চাচ্ছে বাচ্চার থেকে, what he will be. According to the vision, choose the school that gives that vision and nurture that vision. ওটা হলে there will be less confusion, and parents should be more involved in the academics of the school. Parents should be knowing what subjects are being taught in the school, what lessons are going, because school is, I would say, a place where your child is getting shaped, but you are not aware of it. So you should be more aware, more involved, come from the office a bit early, see the diaries, try to get involved, give more time to son and daughter,
Yeah. That way, more good human being we will see in the coming time. Frantic. Thank you so much, both of you gentlemen, for having your precious time with us. And dear audience, we have come to the end of our podcast. I, Saditya Chaudhary, thanking you all for patiently watching this podcast. And hopefully we will meet you with another session, Awakening Talk with Thought Leaders, presented by Awaken International School. So for this time, I, Saditya Chaudhary, saying goodbye. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.